Hello everyone. Thank you so much for the praying. I'm now okay. Slowly recovering. I'm not anymore much robot. It's only here. Thank you for the praying. Thank you all for the praying. I'm now okay. Trying to survive, but I cannot answer all your messages because it's pain to write in my hand. I have always tired, but I'm okay now. I'm not anymore robot, just only this thing. Because I'm not anymore in intensive care. They out me in normal room now. No more robot room. I'm now okay. Thank you for praying. Thank you. Thank you, Gwen. Thank you. I'm okay. Still, this is the beginning. It's not yet over. But thank God I survived. Laban. Thank you for the praying. Thank you to Father Oliver. Thank you, Father Roy. Thank you to my warrior prayers. Thank you all my friends. Thank you to my children. And especially to my husband and the family of my husband. Thank you. I cannot reply all your messages because it's pain to write in my hand. I'm still not yet okay. Just take slowly. But I'm okay. Napagyapon ko, I'm still in the hospital. Because still more further to look. Because for the complication. But I'm okay. Fighting. Fight. Sorry, my hair is losing because of the medication. I'm losing a lot of weight, but I'm happy. No more. They remove already in the nose. I can eat now, slowly. But I cannot yet eat food from outside. Thank you. I cannot. To all who message me, sorry I cannot reply because ang sakit kasi pag magsulat. Hindi ko, ang sakit ng kamay ko kasi nag-ano siya, oh. Sakit siya isulat. Kaya, mag-video na lang ako. Yeah. I'm happy now. I can eat slowly. No more machine. Laban. It's not yet finished. Meron pang mga control. Salamat, Kati. Salamat.
Hindi ko kayo masagot sa mga message niyo sa messenger kasi limited time, masakit ang kamay, so pain to write, tired, but I'm fighting for your prayers. Thank you. Thank you. Laban, laban. Laban na tayo. Yeah. Kasi, hindi ako makasulat eh. Masakit. Thank you, Clown. And Chikati, Rachel. Kaya natin. Right. Laban. Laban lang. Ay, Jesus. Salamat, Pox. Salamat talaga. Amen. Amen. Ang tagal ko hindi masagot. Mga message nyo kasi limited time lang kasi. I need too much rest. Kaya okay na ako. Marami pang dagdaanan. Matagal pa daw ito pero laban. To my warrior prayers. Thank you. Thank you talaga. Yes, God is good. God is good. At least wala na akong mga maraming tubes ba. Okay na ako. Galing kunti na lang. Ito na lang yata ito. Machine na lang. Saka, na-miss ko kayong lahat. Yes. Pagaling talaga ako, Juby. Salamat, Kat. Salamat talaga, Kat. I'm fighting to my family, to my son, Joshua, pag-ayo-ayo na, nak. To my son, Junel. Salamat, nak. Yes, Clam. Pagaling talaga ako, Clam. Salamat, Clam. Love you, Clam. Yes, Gaw. I will be fighting, Gaw. Hirap mag-reply ng mga messages. Masakit kasi magsulat. Kasi yung kamay ko, hindi ko alam kung masakit siya isulat. Kaya i-live ko na lang. Yes, I always, Gaw. Salamat, Gaw. Sorry kung nag-visit ka sa Europe, di ta magkita, Gaw, kay naaman ko sa hospital ato, Gaw. Salamat, Bani. Salamat. Salamat talaga. Now I'm okay. Sana wala nang complication eh. Ang hirap. Nung nakuma ako, wala akong maalala. Kaya, lang ako, rest lang ng rest. Rest lang ng rest. No, nawala ako kasi yung ang dami kasing nagka-allergy kasi ako eh. Ang chemo, okay ako sa chemo. Doon lang ako na nag-complication nung nagka-allergy ako sa sa antibiotics, then din nagsalubong ba lahat. Salamat lang, ga. Yeah. I'm okay. Fighting. Thank you sa love sa inyong lahat.
Salamat, Bunso. Salamat. We miss you too. Salamat. Salamat sa inyo. Yung powerful talaga yung prayers, yung bigla, yung hindi mo inasahan mangyari na in the first place, the chemo is everything okay, and then the end, you get a little bit failure because of the allergy, and then, because kung, pag wala ka ng stem cell kasi wala nang maglaban sa katawan mo, kaya, I almost lost, but I fight. Matagal pa ako makamukbang. Daming bawal, Jesus Christ. I miss Filipino food. But I need to follow the diet procedure of from the medication. Yes, thank you, Ate Sandy. Yes, te. Patagal pati, in August, they will put new transplantation of my new cells. Yung anak ko naman ang magbigay ng donor. Si Ebert kasi ang donor. I'm okay kaya, gang. Okay ko, gang. Okay ko kayo. Ni pumayat kasi there's a lot procedure, daming follow rules sa doctors. Yes, palangga, happy birthday, Chin. Happy birthday. Thank you talaga sa inyong lahat sa pag-pray. Tumaas talaga yung Kasi nagtulo-tulo kasi yung sa nose. Dito kasi yung nung nakoma ako, dito nilagyan ng food intake ko andyan. Pero okay na ako ngayon. Yes. Salamat, Rita. Yes, pagaling talaga ako, langga. Alam mo na, kailangan nating gumaling. Para sa ekonomiya. Okay ako. Kayanin lang. Hindi lang ako makasulat sa lahat. Ang sakit ng kamay. Hindi ko alam kung bakit. You know, ang sakit siya. Everyday yung asawa ko andito. Dami talagang nangyayari na di inasahan. Pero fight. Ang bait ni Lord. Thank you talaga ang puso ko kasi yung nag-expected ako kasi yung sinulat ng taga Salsati. Salamat sa inyo, guys. Love you all. Hindi ko talaga inasahan yun. Kasi akala ko kasi hindi nyo na ako love eh. Kaya nagtaka ako, kaya okay na ako. Yeah. Pagaling talaga ako. Happy birthday, Jean. Thank you, langga. Ay, Juna. Andyan ba si Uning? Sure lang naman. Nak, andyan ka, nak? Salamat, Greta. Namiss ko tuloy yung mga food mo. Ay, tagal ko pa makakain ng food.
Yes, Ate Sandy, sister, the best physician in the world. Yung nandun ako sa intensive care, grabe yung wala talaga akong maalala, ate. Pup, pagising ko, ang dami ng tube sa katawan ko. Nagtaka talaga ako doon, tate. But, the healing, grabe. Yung mga prayers, so powerful. Yung, ang daming doktor, grabe. Maraming doktor, ang dami nila. I'm holding on Jesus Christ. Yes, He's the best weapon. Lalo na yung papa ko. Mag-death anniversary siya. Thank you. Salamat lang ga. Yes. I'm okay, Maricel. Thank you. Hi, friendship. Salamat, Yuna. Okay, regards mo lang ako. Limited time kasi ang ano ko lang ga, yung hindi ako makasulat. Masakit ang kamay pag magsulat ako. Kaya nilive ko na lang. Kasi hindi pa ako makauwi eh. Marami pang control titingnan. But I'm fighting. Thank you. Ako din, Greta. Wala eh. Thank you for watching, everyone. Yes, Elby, thank you. I keep fighting. I always praying. And I have very good terms for my prayer warriors. Lalo na si Father Roy at si Father Oliver, lalo na yung mga warriors ko din ng Salsati. Thank you, friendship. Yes, Maricel, pagaling talaga ako. I get, now they're just worried kasi in one day, mag-lose ko ng kilo, kaya hindi pa ako pwedeng pauwiin kasi ang bilis mag-lose ng kilo. Hindi nila alam kung bakit ganun. Pero they will look. They will look. Salamat Ulangga. I'm okay. Fighting. Kasi wala pa kasing hindi pa inanto kaya nag-live na lang. Thank you to my son. Sana magbago na talaga yung mabait kong anak. Kasi life is very unexpected. Hindi mo talaga alam kung anong mangyari. Mangyari talaga. Love. Hello, Susie. Strong, thank you. Yeah. Okay na ako. Wala na. Sabi ng doktor, ang bilis daw tumubo ng hair. Bigla na lang siya ang lakas ng medicine na nag-lose lahat ng hair. Yes, Langga, she's my rock. Yung palagi nilang, grabing yun. Diop nung, tagal ng diop niya. Langga, para maasikaso ako. Sabi nga health is important. Money, you can find money, but health, we need to focus on our health. And continue always praying to each other. Peace to everyone. Kumusta naman ang summer nyo? Anong feel sa labas? Hindi ko kasi ma-feel ang outside world. Yes, he is the best healer in the world, LB. The best. I'm okay, Mayang. Dili na ko robot. Wait. Hello. Wait.
Wait a little. Yeah. This one? Oh, is het doosje weg? Yeah. Met de stripjes? Ik dan pan in de ramen. Ah, gelukkig. Ja. Maar ik kan niet open. Ik kan geen Ik ga dat helpen. Geen probleem. Hoe gaat het? Goed. Ja? Een goede middag gehad? Ja, mijn bezoek, mijn familie van mijn man. Ah, dat is leuk hè? Beetje afleiding. Ja. En zie je het zitten volgende week naar huis? Ik hoop het. Voel je je sterk genoeg? Ja. Ja, dat is goed. Snel gebeterd, hè? Ja. Je nog goed eten, hè? Ja, ik heb goed eten vandaag. Ja, hè? Eten van thuis. Ja. Ik ga eventjes hier water in doen. Ja. Niet te veel, dat niet overloopt. Ja, hij is er net overgelopen. Ja. Ja. Zachtjes. Zo. En dan gaat het weer zakken. Ja. Dankjewel. Dan mag je strakjes opdrinken. Ja, denk ik. Nog even duwen. Goed? 100%. Oh, dank je. Kan niet beter. Ja. 13 op 8, ook prima. En thermometer ook klaar. 36, 7. Allemaal eerste klas. Thank you. Gaan nog eens prikken. En nog prikken, wat veel dingen we moeten prikken. Ja, hè. Ik dan hier. Deze is genezen. Hier, deze is nog niet hier. Oké. Ik moet nog mijn badge scannen. Ah ja, de my machine. Ja, ook nog scannen. Control muna ako guys, waktu na. Wait. Ja. Slaap je goed s'nachts? Ja. Ja? Ik heb mijn stoelgandes na middag goed gedaan. Is het waar? Ja. Genderi. Ja, de diëtist, ja. Ik wil rijst, ik wil sterk worden. Ja. En dan de rijst, lekker eten dus middag, rijst met Ah ja. bloemkool. Prik je? Oh la la. Nee, kijk, het zit onder jouw vel nu. Ja, heel. Oh. Sorry hè. Ja, maar Maar hier, ik ga proberen, want ik heb geen prikkertje meer. nee, er is niet uit. Ah. Hier. Nee, het gaat niet oké zijn. Oké. Ik ga een nieuw prikkertje moeten hebben. Nieuw prikken? Ja. Kalang mo Maar na. wacht maar 1 keer. Ah, oké. Ik ga even roepen naar een collega hoor. Kom terug hè. Wait lang guys, kasi control muna nila kasi walang lumabas kasi bawal kasi ako magkadugo. Kinokontrol kasi yung sugar. Thank you. Kasi mag-live lang ako, hindi kasi ako pwede magsulat, masakit. Masakit magsulat. Kasi bawal ako masugatan, yung marami akong mga... Kasi wala akong plate, hindi ko i-explain sa English kasi Netherlands. Oh my God, bawal kasi magkadugo. Sorry hoor. Ja. Ik ga toch die moeten nemen. Kijk, Ja. die gaat ook onder de huid lopen hè. Ja. Sorry hè. Prik je?
Voilà. Dank u wel. $162. Thank you, Prima. Lord. Kan ik nog iets doen voor jou? Ja, ik weet niet, mijn zakdoek is daar in de ramen, dank je. Mijn, Zakdoek gegeven? ja, daar in de ramen, alsjeblieft. Ja. Voilà. Anders nog iets? Ik heb nog water, genoeg. Ja. Oh. En Zo, anders? ik heb maar balletjes. Goed? Ik doe maar langzaam, langzaam. Ja, strakjes is goed hoor. Oké. Deze is, denk je weg? Ja, dat gaat Oké. ook stoppen. Dank je. Tot Goed? straks. Niets meer nodig? Nee, dank je wel. Oké. Tot Tot strakjes. straks. Staat er hier zo'n geel bakje? Tot Tot straks. straks. Sorry, kasi nag-control eh. Kailangan i-control. Every 3 hours, control nila yung vital status ko. Ang vital, lahat ng katawan ko kung nagsundo ba. Ng yung health coordination sa loob. Kasi ayoko nang bumalik maging robot. Kaya, just wish na makauwi na ako. Pagod na kasi ako dito. Thank you lahat sa mga prayers. Thank you sa nagbigay ng stars. Please like, share. Love you, Bunso. Ate Prissy, thank you. Miss Lalakit, thank you. May, salamat, May. Thank you, Marlon. Kinokontrol kasi yung sugar, lahat kinokontrol. Taka, bawal ako magkasugat kasi. Kaya very careful sila. Hindi pwede ako magkasugat, yung dugo. Kailangan be careful sila na walang dugong lumabas kasi delikado for me. But yeah, I'm here fighting. Kasi ang lakas ng mga warrior prayers ko, grabe sila magdasal, ha? Thank you. Thank you, Miss Lola Kit. I fight. I need to fight. Hindi ko nga alam na nasa koma pala ako. Thank you, Mayang. I'm okay now, Mayang. Nakasurvive din ako, Mayang. Grabe. Laban, Mayang. Butwana nini. Salamat sa inyo. Yung prayers. Yes, Mayang. Laban. Butwana nini. Yes, Ruby, need ko pa talaga magpalakas. Hindi pa ako pwede umuwi kasi for the complication, hindi ako pa pwede umuwi. Mayang, makahilak talaga ako, Mayang, kasi I'm not expected na nabalik ako sa coma. Hindi ko alam talaga. Bigla na lang ako nag-flew down. Kaya, grabe. Prayer na lang. Prayer tayo. Grabe. Masakit. Hindi ko alam kung ano itong nangyayari. Para akong nagbalat. Ang sakit siya maisulat. Salamat dong, Kayla. Kaya hindi ako makapag-reply. Everybody think I cannot answer all the messages in my messenger. No, there's nothing wrong with the messenger.
I just can't reply any messages because it's pain to write something. When I post something numbers, it's very much pain. Or words, something make a words of sentence is pain. So I rather do live so my worldwide friends can see me and okay. Yes, Mayang. Salamat kay Mayang. I read all the messages but I can't reply because sakit. Sakit siya. More